Okay, so in the previous class, I gave you a topic that was water pollution. Okay, so Shomik, please start your presentation. What have you written on this Thank you, topic? sir. Giving me a chance to say something about water pollution. Pollution is the dirty condition of environment which is harmful for us. There are many pollution in our environment like water pollution, air pollution, sound pollution, soil pollution, etc. That's hurts for our environment. Today, my topic is about water pollution. Human beings pollute water in various ways. They throw their rubbish in water. They bath their pet animals in river or pond. We throw the garbage of factory in river. That's why the water of rivers and ponds are polluted. Besides this, people wash their clothes in river. Farmers of Bangladesh use pesticides in their crops. They also use different types of chemical products, and that's how they pollute water. The Bangladeshi mills and factories use petrol as their fuel. After reaching this, they throw the burnt petrol in river. Not only that, but also the unnecessary things of mills and factories is thrown out on river. These are the main process of polluting water of mills and factories. We drink polluted water. Different types of bacterial diseases can attack us, like diarrhea, typhoid, jaundice, and flu-related diseases. If we try to follow these rules, we will be minimize water pollution. Should use chemical products in proper way. We should not throw out our garbage in water. The harmful products of mills and factories should not throw out in water. After all, we should conscious about water pollution. Water pollution. If we follow this water pollution, we will be minimize water pollution. Oh, sir. We will be কেন? লাস্ট সেন্টেন্সটা কি বললে? Will be minimize কেন? Sorry, sir, এটা একটু ভুলে গেছি। Just we will minimize, If right? we Or we can আমি আরেকটু minimize. বলতেছি। If we follow these rules, water pollution will be minimized. Will be minimized. ED. Yes, sir. Nice. Okay, thank you. Excellent. You have given a very good presentation. Taknim Khanum. Walaikum sir. I would like to say something about water pollution. Pollution means dirty of environmental elements. There are many kinds of pollution as like soil pollution, air pollution, sound pollution, and water pollution, etc. All of the pollutions, water pollution is one of it. Water pollution means deteriorate of normal state of water. The definition of water pollution is individuating when all pollutant elements present are in the water. It's called water pollution. It has threatened our environment. Water pollution comes in various ways. When a farmer uses chemical fertilizer and pesticides their crops, it is mixed in water in various ways. Also, water is polluted when dead or rotten animals mixed in the water. Unconsciousness of human being creates in this pollution. Clean water is more needed for ourselves, but water is harmful for everyone. Water pollution creates many diseases
as like cholera, typhoid, jaundice, diarrhea, and many other waterborne diseases. We should remove water pollution. This is required social awareness, cause awareness can remove in all disorder. That's all, sir. Thank you. স্যার আমি বলি শিরিন স্যার আক্তার জাহান বলেন। thank you sir for giving me chance to say something about water pollution. Pollution means presence of harmful materials into the environment. The harmful materials are called pollutants. When pollutants are present in water, it is called water pollution. Water is most important for our life, but it is a matter of sorrow that this water is getting polluted every day, every moment by every person. Off and on, we throw different types of waste materials like paper, food waste, human excreta, etc. into water. These waste products pollute water. Farmers use chemical fertilizer and insecticides into their fields. Rainwater or flood mix with these chemicals and then fall into surrounding water of ponds, canals, rivers, and then water is being polluted. In our country, most of the mills and factories are situated at the bank of the river. Every day, lots of waste materials produced from these factories. Mills and factories throw its poisonous waste materials into water, and thus water is being polluted. Another name of water is life. Can't live in a single moment without water. Every day we have to drink lots of fresh, clean, and safe water because unsafe and polluted water can cause cholera, diarrhea, dysentery, or many other waterborne diseases. These waterborne diseases are so dangerous that it may cause human death. So water pollution should be prevented. We can minimize water pollution by different ways like we shouldn't throw pollutants into water. Insanitary latrines and unsafe drains standing on river and canals should be removed. Farmers should use chemical fertilizer and insecticides as less as possible. Mills and factories should have better waste management system. Moreover, government should take initiatives to prevent water pollution. That's all today about water pollution. Thank you, sir. Thanks everyone for patient hearing. Thank you. Excellent. You have given a very wonderful presentation. Nomita Dash. Sir, for giving me chance to say something about water pollution. If human being creates disturbance to any environmental elements is called pollution. Another way we can say if chemical and biological elements causes negative changes in the environment, then we call it pollution. There are many kinds of pollution such as air, water, soil, and sound pollution. Contamination occurs when pollutants pollute the water sources such as pond, river, ocean, canal, etc. Make the water inapplicable to use in cooking, bathing, washing, cleaning, and other activities. Human beings pollutes the water by washing the sick patient clothes, rotting jute, and animal dead body throw away the water. By bathing the kettles on the water reservoirs, water gets polluted. Water is polluted by throwing the waste into water sources. The farmer use pesticides and chemical fertilizer on land such as phosphorus, nitrogen, potassium.
This fertilizer is washed away by rainwater and pollutes the water of ponds, canal, and river. Milk factories hazardous waste fill into the water reservoir, pollutes the water. By drinking contaminated water may causes diseases, typhoid, malaria, cholera, hepatitis, and skin diseases. To prevent water pollution, we have to stop wash sick patient clothes on the pond or river. Cattle bathing should be stored on the water that is used for cooking and domestic purposes. Milk factories hazardous waste do not mix with water. We have to stop throwing garbage into water sources. At the end, human activities pollute water. For this, we should minimize the water contamination to save environment. Thank you, sir. Thank you, everybody, for seeing, Okay, hearing. thank you so much for giving an excellent presentation. But you have used many sentences in passive voice. You have to remember that when you are giving speeches, when you are talking with someone on a certain topic, as much as possible, you should avoid the structure of passive. Just if you think that the sentences are going to be arranged in passive voice, but you have to try to take it in active. How can you do it? For example, if you can say that water should not be polluted. So instead of this sentence, you can say we should not pollute water. That will be good. Okay. So same kinds of sentences you have used in many places. I mean, those are in passive voice, but you have to focus on active voice. Passive voice are written in written English most of the time. If you want to write in your freehand anything, if you want to write a composition, essay, letter, you can use passive voice. But in speaking, as much as possible, you should avoid the structure of passive. You have to talk on active voice. That will be better to your listener. Okay, for listening your speeches with, I mean, fluent way. Thank you. Otherwise, your presentation was good. Join up. Well, good evening to everybody. Thanks so much giving me a chance to talk about water pollution. One is the introduction of harmful materials into the environment. There are four types of pollution, such as air pollution, water pollution, soil or land pollution, and noise pollution. Pollution means the process of making dirty water, which is not drinkable. Pollution is the most threatening to our life. If we drink polluted water, it's may be so much waste to digestive system. Clean or pollute water by throwing dust or dirty into the river. By insanitary littering and unsafe drains tend to water pollution easily. Today, thanks to its benefit, for that farmers also think how will be benefited him by his profession. Farmers are insecticides or chemical fertilizers for only in their field. Use the fertilizers or insecticides when overflow the water or flood affect the field and get mixed the poisonous water in the ponds, canals, and rivers. How water is polluted by the farmer. We are all to know that and factories are use more chemicals to produce products.
That we are noticed the mills and factories to trans chemicals, waste, and dirt into the canals first. Our water vehicles are pollute water by dumping oil, food waste, and human waste. We drink polluted water, then we attack us different kind of diseases, such as diarrhea, cholera, typhoid, and etc. Diarrhea, cholera, and dysentery are spread germs like bacteria, virus, and mix in water. Just the people can infect easily by germs. Can take some steps to minimize water pollution like the low impact development technology, reform, and use of chemical system, reduce use chemical use such as insecticide, methods, and vehicles fuel, etc. Moreover, implementation of greenhouse effect in forest on the rock garden also can play an important role to minimize environment pollution. All my today's presentation. Thanks a lot to all of you for hearing. Thank you. Rajum Munira. Rajum Munira. Assalamu alaikum. Let's talk about water pollution. Pollution is the presence of harmful substances in the environment. There are various types of pollution like water pollution, air pollution, noise, and soil pollution. Pollution is the contamination of water bodies, usually as a result of human activities. Water bodies include ponds, rivers, reservoirs, and groundwater. Water pollution results when contaminants mix with these water bodies. Activities that generate domestic sewage and toxic waste. Activities such as bathing of domestic animals, washing clothes, animals, pus and feces, and water bodies are other reasons for water pollution. Of the use of chemical fertilizers by farmers causes water pollution. It mixes in water bodies like lakes, rivers, underground, and oceans. These factories often dump dirty water, used chemicals, and oils, sewage, petrol. Our mills are very responsible for water pollution. We drink polluted water. Different diseases attack like cholera, diarrhea, dysentery, typhoid, etc. Contaminated water also carries worms such as roundworm and tapeworms that cause various diseases inside the human body. Minimize water pollution that we need to control activities, floods, and follow changes in our habit help us save water pollution. The use of methods like filtration, sedimentation, fertilization, and other scientific methods can remove the toxin and pollutants from water. That's all about me. Thank you. বলবো স্যার হ্যাঁ, কিঙ্কর সাহা, আমি আমি বলি স্যার একটু ওয়েট করেন। বলবো আমি হ্যাঁ, বলেন। থ্যাংক ইউ স্যার for giving me a chance to share my topics. Water pollution is the introduction of harmful materials into the environment. Harmful materials are called pollution. Pollutions can be natural, such as volcanic ash, can also be created by human activity, such as trash or runoff produced by factories. Pollution damages the quality of air, water, and land. Pollution occurs when harmful substances, chemicals, or microgranules stream, craft, lake, ocean, aquifer, or other body of water, degrading water quality and
rendering it toxic to humans or the environment. What does the part problem of water pollution is jeopardizing our health. Proper disposal of solid waste is a major source of water pollution. Solid waste includes garbage, fish, electronic waste, and construction and demolition, all of which generated by individual, residential, commercial, institutional, and industrial activity. Pesticides, herbicides, and fungicides are used to kill agricultural pests. These chemicals can enter and contaminate water through direct application of an atmosphere position. They can pollute fish and wildlife, contaminate food sources, and destroy the habitat meant used for protective cover. Tools including oil refiner, pulp and paper mills, and chemicals, electronics, and automobile manufacturer typically charge one or more pollutions in their discharge water. Factories discharge their effluents directly into a water body. When water and poor sanitation are linked to transmission of disease such as cholera, diarrhea, dysentery, hepatitis A, typhoid, and polio. And inadequate or inappropriately managed water and sanitation service expose individual to preventable health risk. One understands that clean water is very important. Many things we do can contribute to water pollution in different ways. Post describes some easy and inexpensive ways to protect water by doing certain things at home and the community. Use of toxic chemicals properly, shop with water pollution in mind. Do not pour fat and grease down the drain. Use phosphate-free detergent and dish cleaner. Check your soil pump or cellar in dispose of medical waste properly. Put organic food, put water polluters, support environmental peace, down on meat consumption, try to avoid plastic containers, keep your vehicles from leaking, down on the chemical. Some trees help clean up beach and rivers. Thanks, Mohit. ওকে, বলেন তো আপনি আবার। আমি একটা প্রশ্ন করতেছি, হ্যাঁ, ইংলিশে বলবেন, উত্তর দিবেন। হোয়াই শুড উই প্রোটেক্ট ওয়াটার পলিউশন? আপনার মতো করে অ্যান্সার দিন। হোয়াই শুড উই প্রোটেক্ট ওয়াটার পলিউশন? We should protect our স্যার এক প্রশ্নটা আরেকবার করেন। হোয়াই শুড উই প্রোটেক্ট ওয়াটার পলিউশন? Should water pollution cause মিল করতে পারতেছি না। পারলেন না, তাহলে আপনি এই যে এতটুকু বললেন, আপনার বলে কি লাভ হলো? নাথিং। কেন বললেন আপনি? কোনো লাভই তো হলো না। তাহলে আপনি কি করলেন? আপনি নেট থেকে বা অন্য কোনো জায়গা থেকে ইনফরমেশন নিয়ে ওয়াটার পলিউশনের উপর একটা আলাদা প্যারাগ্রাফ দেখে সেটা আমার সামনে আপনি প্রেজেন্ট করলেন। আপনার কথাগুলো, লেখাগুলো দেখে আমি বুঝতে পারছি এটা আপনার তৈরি না। আপনি যে কথাগুলো আপনি এখানে বললেন সেটা যদি আপনি নিজে উচ্চারণই করতে না পারেন, আপনি কেন বলবেন? আপনার এত বড় প্যারাগ্রাফ বলার দরকার কি? আপনি 5টা সেন্টেন্স বলেন, যে 5টা আপনি না দেখে বলতে পারেন, যেটা আপনার মুখ দিয়ে বের হয়। এই দেখে পড়ে তো কোনো লাভ নেই, এতে কোনো লাভ আছে? অন্য জায়গা থেকে ইনফরমেশন নিয়ে আমি একটা টপিক দিয়েছি, সেই টপিকটা দেখেন, দেখার পর না পারেন, সব না পারেন, 5টা সেন্টেন্স করেন যে টপিক কি, ওয়াটার পলিউশন। ওয়াটার পলিউশন কি? ওয়াটার পলিউশন ইজ অন কাইন্ডস অফ পলিউশন হোয়ার, যেখানে পিপল পলিউট ওয়াটার ইন ডিফারেন্ট ওয়ে। এবার কিভাবে মানুষ ওয়াটার পলিউশন করে? পিপল পলিউট ওয়াটার বাই ফলিং different kinds of, by throwing different kinds of insecticides or garbage in the water, as well as mills and factories pollutes water by
their dumping oil, as well as you can say that water vehicles pollute water by throwing waste food there. আমি এই তিনটা সেন্টেন্স বললাম, কি বললাম? যে ওয়াটার ভেহিকেল পলিউট ওয়াটার ভেহিকেল মানে জলযান দূষিত করে পানি বাই থ্রোয়িং ওয়েস্ট ফুড মানে পচা খাবার ফেলে। পিপল পলিউট ওয়াটার বাই থ্রোয়িং গার্বেজ, ময়লা আবর্জনা ফেলে মানুষ ওয়াটার পলিউশন করে। মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ পলিউট ওয়াটার বাই থ্রোয়িং ডাম্পিং অয়েল, অর্থাৎ তাদের যে বর্জ্য তেল এটা ফেলে মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ গুলো কি করে? পানি দূষিত করে। এরপর কি বললাম? যে উই শুড প্রোটেক্ট, আমি আপনাকে এই প্রশ্নটা করছি যে কেন আমাদের ওয়াটার পলিউশনটা প্রোটেক্ট করা উচিত, হোয়াই শুড উই প্রোটেক্ট? সো উই শুড প্রোটেক্ট ওয়াটার পলিউশন ফর মেনি রিজন, বিকজ উই নো দ্যাট পলিউটেড ওয়াটার ইজ হার্মফুল ফর আওয়ার হেলথ। ফর দ্যাট রিজন, if we pollute water, if we drink pollute water, we can be attacked in many diseases. Cholera can attack us, diarrhea can attack us. So for that reason, we should protect water pollution. এই যে কথাগুলো আমি বললাম, একটু ভাবেন তো এই কথাগুলোতে কঠিন কোনো ওয়ার্ড আছে? 4টা লাইন এক একটা সেন্টেন্স আমি বললাম, এই 5টা লাইন 6টা লাইন আপনি বলেন। এই যে কত কিছু বলে নিয়ে গেলেন, কোনো লাভ আছে এর? কোনো বেনিফিট আছে? নেট থেকে ইনফরমেশন নিয়ে আর একটা প্যারাগ্রাফ বলা কিছুই হবে না, এ সারা জীবন বলে যেতে হবে, কিছুই হবে না। আমি আপনাকে বলতে বলছি, নিজের মতো করে লিখে বলতে বলছি, নিজের ব্রেন দিয়ে আইডিয়া ক্রিয়েট করে। আপনি তো নিজের ক্ষতি নিজেই করছেন, কারণ একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি শিখছেন, আপনারা তো সবাই বোঝেন এখানে যে আমাকে ডেভেলপ করতে হবে, ইমপ্রুভ করতে হবে। তো এভাবে করলে তো হবে না। নিজে বোঝা যায় না যে আমি ইমপ্রুভ আমার হচ্ছে না, আমি না দেখে একটা কথা ইংলিশে বলতে পারতেছি না, তাহলে আমাকে কিভাবে বলতে হবে, কিভাবে ডেভেলপমেন্ট আসবে? আমি শুধু ওনাকে বলছি না, অনেকেই এটা করছেন, সবাইকে বলছি। আমার কথা কি বুঝতে পারছেন? আপনার যে বড় প্যারাগ্রাফ প্রেজেন্ট করতে হবে এরকম না। আরে বাবা, 5টা লাইন বলেন, 4টা বলেন, নিজের মতো করে বলেন, যেটা না দেখে আপনি বলতে পারেন। কেন আমি আরেক জায়গা থেকে প্যারাগ্রাফ তুলে নিয়ে, আরেক বই থেকে সেন্টেন্স, নেট থেকে সেন্টেন্স নিয়ে আমি বলবো, যেটা আমি নিজে উচ্চারণই করতে পারি না দেখে দেখে? এটার কোনো বেনিফিট আছে বলেন তো? বুঝতে পারছেন সবাই? আমি সবাইকে বলছি। জি স্যার। তাহলে এরপর থেকে যদি মনে হয় আমি এই টপিকের উপর, আজকে এই টপিকটা দিছে, এই টপিকটা কঠিন হয়ে যাচ্ছে, আমি এই টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন দিতে পারতেছি না, 4টা লাইন বলেন, 4টা লাইন নিজের মতো করে লেখেন, জিনিসটা কি, কেন হয়, কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়, শেষ। সবাই একটু মনে রাখবেন এই বিষয়টা। আচ্ছা, এরপর বলেন আলমগীর আলম, আনমিউট করে কথা বলেন। Assalamu alaikum. Thank you for giving me chance. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. We find session yearly by the grace of Almighty Allah. I am Alamgir. Actually, I am not good speaker. Please take it easy if there are any mistakes. There are several types of pollution like water pollution, sound pollution, air pollution, smoke pollution. But today I would like to say something about water pollution. The release of substance of or products that make and the environment toxic is called pollution. Generally, if this pollution occurs a result of human activities, and we say that environmental pollution has occurred. Water pollution is a very dangerous for human life, who is created many kind of diseases. It's created by factories, mill, vehicle, and even coal. Generally, it's created to waste oil. It's proved that water pollution is a main reason of die and disease whole world. Water is polluted due to the dirty clothes of sick fashion in the pond or river, injured, urinating in the toilet, throwing dead animals, etc., which are done by humans. Or are polluted water through use of chemical fertilizer and pesticides. I think that farmers should be use of chemical fertilizer and pesticides.
Air is polluted through the harmful waste products of mill and factories. Seems that should be their waste products at a safe place which were out of human reach. Area, diarrhea, dysentery, and many other diseases can attack us if we drink polluted water. Actually, I would like to say that for clean water as much as possible, waste oil products, toilet shouldn't be dumped in rivers of and ponds. That's all for the moment. Thank you so much for hearing. Have a nice day. Thank you. Mahbubul Haq. Thank you, sir. Assalamu alaikum, sir. Thank you, sir, for giving me the opportunity. I am going to present on water pollution. Maybe I have some mistakes in sentence making, but I have tried to prepare finally. Pollution is a process through the pollution any environment and body of the human become harmful. Element of environment, water, air and soil are being polluted every day. Pollution damages the quality of air, water, and land. That is called pollution. Through poisons, waste of mills and industries mix with storm water and go rivers, canals, and seas. As a result, the water creates pollution. People drink such polluted water, suffering from cholera, diarrhea, dysentery, and many other waterborne diseases. This is called water pollution. People use toilets and canals, keep waste of food in their essential life, and when storm, all of the waste goes to the river, canal, and after mixing the waste, then becomes poison from the water and makes pollution. Also, farmers keep chemical fertilizers and insecticides in their agriculture land for growing better cultivation. Every year, rain and storm and the waste and different poisons go to rivers and canals, then make poison from this waste. Human and farmers pollute water. There are many mills and factories, the whole of Bangladesh. All water lines of mills and factories are included with rivers and canals. That is why a lot of waste goes to rivers and canals through pipes of this. For that reason, water becomes polluted from the rivers and canals. If we drink pollute water, then we suffer various waterborne diseases such as cholera, diarrhea, dysentery, etc. We can minimize through three logics, and this is my opinions. One is that we have to make a proper plan. From this plan, we may minimize water pollution. Second logic is government will have to make a law and implement the law to human beings. If any people do not obey the law, then law enforcers will take action according to the laws. Is every person should be aware of water pollution issues. Thank you, sir. Thank you. You have done very well. Your sentences are very simple and sweet. Okay. You have to go through this way. বাট এই আপনার আগে যে বলছে ওনারগুলো কিন্তু আবার অনেক কমপ্লেক্সিটিস ছিল, ওই ইনফরমেশন নিয়ে নিয়ে কথা বলছে, বা আপনারগুলো ঠিক আছে। তো আমি কথা এমন ভাবে বলবো যাতে করে মনে হয় যে না আমি স্পিচ দিচ্ছি, আমি কথা বলছি, কনভারসেশন। স্পিকিং এর একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আর রিটেন ইংলিশের আলাদা আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে না? তো সেই পার্থক্যটা তো বুঝতে হবে কথা বলার ক্ষেত্রে। আমি আতিকুর, যেটা লিখছি এটা ওই আপনার যে ইয়েটা ছিল। ঠিক আছে, আপনার সেন্টেন্স গুলো অনেক সুন্দর হয়েছে, অনেক ধন্যবাদ। এইভাবে এগোতে হবে। আতিকুর রহমান,
Thank you, sir. Actually, I drafted the, but I will try to forget. Okay. Thank you, sir, today, giving me the chance to say some things about pollution. Hello, everybody. A very good evening to all. This is Mohammed Afiqur Rahman. Now, I would like to talk about water pollution. For going details, I would like to say pollution. What means pollution? It means presence of harmful substance into elements in the environment, like air pollution, soil pollution, thermal pollution, and pollution. Now come to the water pollution. Water is a good, God-gifted, significant element of our life. No one can live without water. Water is contaminating day by day, but it is generally polluted by two ways. One is natural, other is artificial or man-made. Soil pollution is pollution which occurred automatically, such as volcanic eruptions, cold water intrusion, cyclone, tidal waves, floods, chemical reaction of underground igneous rocks, etc. Most cases, water pollution is caused by humans. We know that well, human civilization was built around water consumption is essential for daily including drinking. On the one hand, people's demand for water is increasing. On the other hand, people are polluting water in various ways. For example, people are polluting water directly and indirectly. Open defecation using hanging and sanitary latrine, in river, washing their fecal clothes, animals in river and dumping animals' dead bodies in river, etc. On the other hand, farmers are using chemical fertilizers, pesticides, and different type toxic chemical in their agriculture. Those are washed out into the river and pollute water, as well as industry and factories dispose their toxic waste river rapidly. Is a big cause of water pollution. If we drinking contaminated water, we will affected different type diseases like cholera, diarrhea, jaundice, skin diseases. Minimize the water pollution, have to take some action for regularity measure, such community mobilization, promote social awareness with water safety plan, improve sustainable sanitation, fecal sludge management, solid waste management, and proper disposal system. Thank you for listening my presentation, sir. This is it from me. Thank you. You have given also a very good presentation. Afra Mona. Thank you, sir. Pollution is a global problem that happens when harmful things get into the air and land around us. It can be from factories or industrial waste, vehicles, pesticides, etc. And pollution is not good because it can make people and animals sick, and sometimes it can even change the weather. Especially Bangladesh is the most vulnerable country for state air and land. Last few days, I noticed that newspaper, Dhaka has been listed as the first rank position polluted city in the world. And water is the most important, and there are different types of pollution, such as water pollution, air pollution, noise pollution. And water is the most important resource for human beings, plants, and animals.
and it is so difficult to live without water. Where we have a fixed amount of water in the world, and polluted water are directly affects in human body. Different types of sources are responsible for water pollution, and water pollution causes also various diseases, like as typhoid, cholera, diarrhea, etc. And water pollution are caused by factories or industrial wastage, and farmers use different types of fertilizer and pesticides that mixed with soil, and it's harmful for water pollution. And toxic materials also from farms, towns, and factories are causes for water pollution. And river water are polluted by different water vehicles and dumping oil and different types of wastage. And that directly relevant to the harmful disease. So we should work together to keep the environment clean, and so the water bodies and plants and animals, people who depend on it. And we should try to develop awareness and consciousness develop to the community people. Recently, Vidyaniketan Foundation in St. Martin has been created such a consciousness program to remove the throw the plastic wastage in the sea. And so if the people keep if the people are awareness and conscious to environment clean, that will be take a world a better place. Thank you, sir. Thank you. Very good. Shazia Afrin. Sir. আমি তো বলার কথা বলছিলাম তো ভুল হয়ে হ্যাঁ গেল। পরে বলবেন, একটু ওয়েট করেন রুবেল। হ্যাঁ Has made the একটু জোরে বলেন, লাউডলি বলেন। thing makes the most anxiety of the world now. That is various kind of pollution and various kind of cause. The environment is consistent. The elements of the surround us. Air, water, sun, moon, weather, climate, and everything of environment classification. In this way, the environment makes us survive, but environment is being polluted in various ways. In between, one of the greatest problems, water pollution. Water is an essential element of nature because our whole existence dependent on it. It is said that without food, a man can't survive few days, but without water, he can't live rarely some days. But thus it is said life of fresh water. Water pollution means being polluted of surface and using harmful of drinking water. To clean the water, dust and gum can be harmful for people's life. Water can be polluted many ways: male, domestic, and industries waste. The waste and dirty poisonous chemical and kerosene is discharged polluted the water. Factory is throwing their chemical waste in river or canal, and thus they polluted the water. We can to bring about the water polluting by waste management. Water can be purified by boiling it for in 20 minutes. That this purpose we can use of purification tablets. Fresh water released from every danger and our existence and sound head blood of soil. So we should drink the fresh water in everyone. That's all. Sir.
থ্যাংক ইউ, এক্সেলেন্ট। হ্যাঁ বলেন রুবেল, আনমিউট করে বলেন। Thank you, sir, for giving me the chance to say something about pollution, basically water pollution. Um, my first question was, what is pollution? I think pollution means the release of substances or products that make the environment toxic. It is a harmful substances. My next question is, what is water pollution? Water pollution means the presence of dust or harmful substances in the water. Water is being polluted in various ways. Man pollutes the water throwing dust or waste into it. The second question is, the farmers, how do farmers pollute water? The farmers pollute water by using chemical fertilizers and insecticides in their fields. When the flood and rain washed away the mixed of chemicals and fertilizers into the river and canal waters, it occurs it destroys the natural water by mixing this type of water. The natural water becomes polluted. And the second question is, what disease can attack us if we drink polluted? Another question: how do mills and factories pollute water? Mills and factories pollute water by throwing their garbage and wastes in their rivers and canals. My second question is, what disease can attack us if we drink polluted water? There are various diseases can attack us if we drink polluted water, like diarrhea, dysentery, cholera, etc. And the second question, and later question is, how can we minimize water pollution? We can minimize water pollution if we follow some criteria. We can minimize water pollution. If the first and foremost duty is to we should be more more aware of the about the water pollution. We have to we have to put the garbage into the hole, and we have to aware our farmers by using natural fertilizers than chemical fertilizers, and then we can aware our mills owners and factory owners to release their garbage into the rivers and canals. Thank you, sir. Thank you, very good. You have to give this presentation in this way. Okay, next on Oshiul Islam Manik. মানিক আনমিউট করেন। Assalamu alaikum. Thank you, sir. Me essence something about topic water pollution. Water pollution is a big problem around the world. We see it rains, lakes, and even our oceans. It's water pollution. What is water pollution? It is when harmful substances, chemicals, or waste get into the water, making it unsafe for animals and people. Sometimes factories and farms product this harmful substance. They can also come from cities and towns where people live. It rains
the rainwater carries those substances into nearby water bodies. Water pollution harms just the water animals, but also the bird that eat those animals. In some places, people use this polluted water for drinking, cooking. This can make them very sick. So it is important to stop water pollution. We can do this by changing waste from we lot it go into the water. We can also stop using harmful. Yes. Lastly, we should try to recycle more the throw oil. In this way, we can help keep our water clean for everyone. Thank you, sir. Thank you. Jahangir Alam. Thank you very much, sir, for giving me a chance about water pollution. First, what is pollution? If a natural and pure things is mixed with dust, poison, and non-desirable things, it is called pollution. Water is an important element of human life. People cannot live without water, but this water is polluted by various ways. If the water of the pond, river are mixed with undesirable things, will be polluted. Human beings polluted water by throwing dirty things, household wastage to the ponds and river water, by washing clothes, using soap, bleaching powder in the ponds. People also polluted water. Bangladesh is a most populated country of the world. We do not have enough space to take household wastage separately. For these, sewer drains built in cities and villages are falling to the river. Another unnecessary harmful things, polythenes, are used at our society in every sector. This item is polluting our water in different ways. Mass pollutes water in different ways. For example, by using insecticides in the field for cultivation, these insecticides mix with rainwater and ultimately it pollutes our river water. Mills and factories pollutes our water in massively. The owner of the mills and factories all their water, their wasted water to the river arbitrarily. They don't use the water treatment process. They are not conscious for polluting water. For this reason, river water is being dirty day by day. If we drink polluted water, we shall be affected by various waterborne diseases such as typhoid, cholera, influenza, jaundice, dysentery, etc. Point of view, citizens of our country should be more conscious to protect the water pollution. You have to remember that the another name of water is life. Undoubtedly, it is the great resource of Bangladesh. For the sake of next generation, we have to save our great resource water from the pollution. For this, we have to stop throwing polythene to the river. The owner of the mills and the factories should use the water treatment policy. They should not throw dirty water to the river. Bangladesh Water Development Board can take proper initiatives to protect the river water from the water pollution. In order to protect the ponds water from the pollution, local administration should be take proper steps as well as can operate the mobile port. Continuing mobile port, they can collect fish from the guilty and the liable person. Thanks to everybody for patience hearing me. Thank you. Excellent. Your presentation was so realistic. It was a good presentation, but you have to focus on your forms of verb. For example, you have written a sentences in the last part, local administration should be take. Not should be take, it will be should take. Okay, because
The subject is active here. So just you can say local administration should take proper step to prevent water pollution. Have you understood what I have said? Yeah, right. I understood Thank you. what you have to. Excellent. Otherwise you have given a very good presentation. Thank you. Abdus Salam. Abdus Salam. Please unmute your microphone if you want to share something. Okay, Shahinur Yes. Alam. Yes, sir. Assalamualaikum, sir. Okay, Balin, Abdus Salam. I am not prepared. If you allow me, Okay, I'll try to say something. instantly. Okay, take a sec, Balin. Thank you, sir, for giving me a chance to say something about water pollution. Every day we are facing many types of pollution, water pollution, air pollution, and other pollutions. Water pollution is very much harmful for the humanity. Mainly, if we drink polluted water, suffers many types of diseases like cholera, jaundice, and others. Our society is polluting the water in many ways. Like our mill and factories by throwing their dumping oil in our water. Our vehicles also in their rotten food and dumping water, polluting our earth. Our human societies also throwing many kinds of poisonous poisonous goods throwing the water, also polluting the water. So our water is being polluted by our human. We want to save our humanity. If we want to be safe from many type of disease, we should maintain the safety of water pollution. Okay, thank you. Shahinur Alam, Balin. ধন্যবাদ স্যার thank you for giving a good chance to say about my topic. My today's topic is water pollution. Pollution is the introduction of harmful materials into the environment. These harmful materials are called pollutants. Pollutants can be natural, such as Pollution, pollutant na. Pollution. Pollution refers to the contamination of water by dirt, garbage, or other substances. Water is a very important element of the natural environment. It is essential for life. Clean water is healthy and drinkable, but polluted water is very harmful. Pollution is one of the major problems of recent times. Water pollution occurs in many ways. Farmers use chemical fertilizer and pesticides on their land, hoping for higher yields. These are washed into river by floods or rainwater and cause water pollution. Tourists throw their waste into rivers and canals and thus polluted the water. In Iceland launches, steamer pollute the water by dumping oil, food waste, and human waste. People who often get sick and even die from drinking this contaminated water. So we have to prevent water pollution at any cost. Industrial waste shall not be water pollution can be prevented in many ways. First of all, we should make the people aware of the fact that water is next to air. It is called life. So fertilizer, chemicals, and pesticides not be allowed to mix with river water
canal water, and pond water. Mills and factories should not throw the waste materials and unsold products into rivers and canals. Steamers, stores, ships, and even sailboats not throw oil, food waste, and human waste into the river, and sanitary latrines in the countryside should not be built on the bank of the river and canal. In fine, awareness should be created in the public. Thank you. Okay, very good. Engineer Sharif Hossain. Good evening, brothers and sisters. At first, take my salam. Assalamu alaikum. Sorry for saying, as you can see, from the view, most of the beneficiary by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. I would like to thanks for that, giving me opportunity talking about water pollution. That means environment. There are several types of pollution, water pollution, noise pollution, soil pollution. Among them, one of my mainly pollution in the world. Water pollution. Nowadays, pollution is one of the most talk of the topics in the world. Water, an important element of human environment, is essential for human and plant life. Next to air, water can be polluted in many ways. First of all, farmers use chemicals, fertilizer, insecticides in their lands to grow more food. Rain and fault away some of chemicals that mix with rivers water, canal water, pond water. Secondly, and factory pollute water throwing waste materials and unsold products into the rivers and canals. Motor launches and even sailboat can be water by throwing oil. Food wash, human wash into the rivers, canals, but sanitary latrine in the countryside standing on the bank of the river. Else. Also, pollute water. Everybody should be taken water because clean water is safe for use. Pollute water is harmful for man. Can't imagine our life without clean water is very important for us, but pollution can be prevented in many ways. First of all, make the people aware. Farmers should not be allowed as chemicals, fertilizers, insecticides, mills, and factories should not the waste materials and unsold product in the rivers and canals. Also, we should take many steps for minimizing water pollution. First, motor launches and even sailboat should not be oil, waste and human waste into the rivers and canals. Sanitary latrines in the countryside should not be built on the banks, rivers and canals. In fine, awareness should be set in the public. Very pleased to introduce water pollution. For all, listen to me. Okay, Allah Hafiz. Okay, if I give you a question, can you say something? I mean, how does water pollute? How does water pollute? But I don't understand that. কিভাবে পানি দূষিত হয়? ইংলিশে বলতে পারবেন? How does water pollute? নিজের মতো করে। Different type of polythene bags and
industrial now waste and different types of chemical use, then drainage is water pollution. কি বললেন? কি সেন্টেন্স? কোনো সেন্টেন্স হলো? কোনো টেন্স হলো? কোনো স্ট্রাকচার হলো? তাহলে যে এতক্ষণ ধরে কথা বললেন এর কোনো মানে আছে? বলেন। জাস্ট Your questions I don't understand. আমি একটা প্রশ্ন করছি কি যে কিভাবে পানি দূষিত হয়। আপনি সবই বলছেন আপনার উত্তরের ভিতরে, কিন্তু আমি এখন প্রশ্ন করলাম আপনি বলতে পারলেন না কেন? কারণ আপনি ওই যে ইনফরমেশন নিছেন নেট থেকে, বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখে দেখে সেগুলো বলছেন। তো এই বলার কোনো বেনিফিট আছে? বলেন, এই যে প্রেজেন্টেশনটা আপনি এখন আমাকে দিলেন এর কি বেনিফিট? যে যদি আপনি না দেখে বলতে না পারেন, আপনি যদি স্পিচ না দিতে পারেন, এর কোনো বেনিফিট আছে? কেন আমি এত বেশি বলবো, এত বেশি ইনফরমেশন কেন আমি দিব যেটা আমি নিজেই মানে উচ্চারণ করতে পারতেছি না? আমি 5 লাইন বলি, সেইটা যাতে করে আমার মতো হয়, সেটা যাতে করে আমি না দেখে বলতে পারি, আমার ব্রেনে সেটা থাকে। এরকম আর করবেন না, বিভিন্ন জায়গা থেকে ইনফরমেশন sir. নিয়ে নেট Thank you, নিয়ে sir. এগুলো করবেন না। নিজের মতো করে লিখবেন, 4 লাইন লেখেন, 5 লাইন লেখেন, নিজের মতো করে লিখবেন। আচ্ছা, সাবিয়া ইয়াসমিন, আর দুইজন আছে, রাজীব শেখ, সাবিয়া ইয়াসমিন। হ্যাঁ, সাবিয়া ইয়াসমিন বলেন। Thank you, sir, for giving me opportunity to say something about water pollution. Water pollution is the addition of harmful substances to water. Water pollution is harmful for living things. Water pollution is mainly caused by human activity. Water pollution is caused by insecticides in agriculture, wastewater and chemicals from factories, and waste and trash from household. Besides bathing cattle and washing clothes in the river, pond also cause water pollution. Water pollution cause death of aquatic animals and disruption of water food chains. Humans are also affected by water pollution. When they drink contaminated water, they get waterborne disease such as diarrhea and cholera. We can prevent water pollution by reducing the use of pesticides and chemicals fertilizer in agriculture. Should not throw chemicals, oils down the sink, drain, and the toilet. We should not throw trash into ponds, river, lakes, and seas. Picking up trash at the river or canals helps keeping water clean. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ। রাজীব শেখ। রাজীব শেখ, আনমিউট করেন। Thank you, sir. Thank you, sir, for giving me a chance. Can you hear me, sir? শুনতে পাচ্ছি, বলেন। Thank you, sir, for giving me a chance. I would like to say something about water pollution. Process of making elements of the environment dirty, that's called pollution. And can be many types of the environment. There's water pollution, soil pollution. Of this, water pollution is the terrible pollution of the environment. It's the process of making dirty water, that is pollution. And things, it's water in different ways. Okay? They are some water by abusing water. So people throw away many types of unusable things on the river, canals, and ponds. Farmers pollute water by using various types of fertilizer and insecticide on the fields. Where farmers throw residue on the ponds, canals, and river. Furthermore, many types of elements
and unusable things of mills and factories pollute water to this up from the river. Further, cargo ships water by unfortunately rich oil tank. Where clouds and raining water wash directly to mix of the river. Drink polluted water, we can attack different types of disease such as cholera, diarrhea, hepatitis A, typhoid, polio, and various stomach diseases. Also, we can suffer skin disease. So we should make care for every people in the world. We have health, we have to health awareness programs and people poster for air of water pollution everywhere. You know, water is life. Nowadays, we are listening a lot of news about the water crisis in many countries in the world. So we should be aware of our conscience. Also, the government should make announcements people to be aware water pollution. If the government should take a legal action against this matter. Thank you, sir, for also valuable time for hearing the presentation. Thank you. Excellent. Okay. Sir. তো লাস্ট ক্লাসে আমি আপনাদের এটা দিয়েছিলাম, আমি আর এরকম ভাবে আগে থেকে দিব না, আমি ইনস্ট্যান্ট প্রেজেন্টেশন টপিক দিব, ক্লাসের 1 ঘন্টা আগে দিব, সেগুলোর উপর আপনার করতে হবে। আজকে ক্লাস নিচ্ছি, পরশুদিন ক্লাস নিব, ক্লাসের 1 ঘন্টা আগে আমি টপিক দিয়ে দিব, তখন আপনারা প্রেজেন্টেশন দিবেন। না হলে এই যে আগে থেকে তৈরি করতেছেন নেট থেকে, এখান থেকে ওখান থেকে ইনফরমেশন নিয়ে এভাবে কথা বলতে শিখতে পারবেন না। আমার কথা বুঝতে পারছেন? এই যে যারা বড় করে বললেন 15 লাইন 20 লাইনের প্রেজেন্টেশন দিলেন, এগুলোতে কোনো লাভ নেই যদি না আপনার মুখ থেকে আপনি কথা বের করতে না পারেন, নিজে যদি না ভাবেন, আইডিয়া জেনারেট না করেন। আমার সামনে ভালো করে প্রেজেন্ট করলে অন্য মানুষ শুনলো, কি লাভ হলো? আপনার তো নিজেই বুঝতে পারছেন, আপনার নিজের তো দুর্বলতা থেকে যাচ্ছে, তাই না? তো এই জায়গাগুলো বুঝতে হবে, ফোকাস করতে হবে। তো দেখেন, বোঝার ট্রাই করেন। আমি ভোকাবুলারি দেখাচ্ছিলাম আপনাদের, তো সেখানে একটু আসবো। ভোকাবুলারি ফাইলটা তো আমি দিয়েছি, আপনারা পড়ছেন কেউ? এখানে 550+ ভোকাবুলারি আছে। তো লাস্ট ক্লাসে আমি 50 পর্যন্ত পড়েছিলাম। এই 50টা ভোকাবুলারি কিছু বলবেন? আচ্ছা, তো এই 50টা ভোকাবুলারি আমি আগে পড়বো, তারপর আমরা নতুন আর 20টা দেখবো। আমি আবারও বলছি, আমরা প্রতিদিন যতটুকু এগোবো, প্রিভিয়াস গুলো একবার দেখে তারপরে এগোবো, তাহলে এগুলো মনে রাখতে পারবেন। তো আমি প্রথম থেকে আসি, দেখবেন ক্লিয়ার রেড কালারের যে ইগুলো আছে, ওয়ার্ড গুলো আছে, সেগুলো মনে হচ্ছে যেন আমরা কোনোদিন শুনি নাই, এমন মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, আর সিনোনিম এগুলো পড়তে হবে। দেখেন, আগে দেখেন তারপর কথা বলেন। এগুলো যদি আপনারা রেগুলার ওয়েতে থাকেন আমার সঙ্গে এই লাস্ট পর্যন্ত বা করতে পারেন, এই যে যারা এখন আছেন তারা শিখতে পারবেন, শিখে যাবেন, ভুল হবে না, প্রবলেম হবে না। এটা তো 50টা, আপনি 100 থেকে 200টা পড়েন, দেখবেন আর বাকি যেগুলো আছে, বাকি যে 300 থাকবে, মনে হবে না যে এগুলো আমার অজানা। তাহলে প্রথমে কি ছিল? অ্যাবেট মানে কমানো, কমানো, অ্যাবেট মানে কমানো। এর সিনোনিম ছিল ডিক্রিজ আর রিডিউস, অ্যান্টোনিম ইন্টেন্সিফাই আর ইনহ্যান্স, বা আমি বলছিলাম ইনক্রিজ। হ্যাঁ, অ্যাবডিকেট পদত্যাগ করা, রিনাউন্স রিলিঙ্কুইশ আর ক্লেইম, অ্যাভোর মানে ঘৃণা করা, ডিটেস্ট আর লোথ, ডিটেস্ট আর লোথ মানে ঘৃণা করা, ডিটেস্ট মানে ঘৃণা করা, লোথ লোথ মানে ঘৃণা করা, অ্যাভোর মানে ঘৃণা করা, লাভ অর অ্যাডোর, অ্যাডোর মানে কি প্রশংসা করা বা পূজা করা, অ্যাবলিশ মানে নিশ্চিহ্ন করা, মুছে ফেলা, হ্যাঁ, রিমুভ, এলিমিনেট, ইরাডিকেট, অবলিটারেট, অবলিটারেট, অবলিটারেট মানে কি নিশ্চিহ্ন করা বা মুছে ফেলা, অ্যাবলিশ, অ্যাবলিশ, অবলিটারেট নিচ্ছিন্ন করা বা মুছে ফেলা, এস্টাবলিশ, ভ্যালিডেট, 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 establish, implement, you can say here implement, validate মানে কি establish করা, স্থাপিত করা। এরপর দেখেন অ্যাবর্টিভ,
অ্যাবর্টিভ মানে ব্যর্থ, ভেইন or fertile, ভেইন or fertile, ফ্রুটফুল, হ্যাঁ, মানে উত্তীর্ণ বা সফল হওয়া যেটাকে বলা হয়। অ্যাভারেজ, অ্যাভারেজ মানে সংক্ষেপ করা, শর্টেন or condense, shorten or condense, expand or enlarge, expand or enlarge বর্ধিত করা, বৃদ্ধি করা, হ্যাঁ। abrogate, abrogate, abrogate লোপ করা মানে কমিয়ে ফেলা, abolish, abolish or countermand, countermand, sorry, countermand, countermand, enact, enact মানে বৃদ্ধি করা, ওইটার মতো intensify or enhance, হ্যাঁ। absurd মানে অযৌক্তিক, absurd, unreasonable or illogical, sensible or reasonable যৌক্তিক, sensible or reasonable। এরপর দেখেন accumulate একত্রিত করা, accumulate, heap up or amass মানে কি জড়ো করা, একত্রিত করা, heap up, amass একত্রিত করা or জড়ো করা, disperse মানে কি আমার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা, spread, scatter, থিম চূড়া, পিনাকল আর অ্যাপেক্স নাদির মানে নিম্নবিন্দু। কিউমেন, কিউমেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, স্যাগাসিটি অর ক্লেভারনেস, স্যাগাসিটি অর ক্লেভারনেস, ইগনোরেন্স মানে অজ্ঞতা অর ইলিটারেট। অ্যাডামেন্ট, অ্যাডামেন্ট গোর মানে জেদি, একঘেয়ে যেটাকে বলা হয়, হ্যাঁ। ইনসিস্টেন্ট মানে জেদি, ইনসিস্টেন্ট। ফ্লেক্সিবল মানে নমনীয়, ফ্লেক্সিবল। অ্যাডেপ্ট মানে অত্যন্ত দক্ষ, স্কিলফুল অর মাস্টার, অ্যাডেপ্ট অত্যন্ত দক্ষ, স্কিলফুল অর মাস্টার। ইনেপ্ট অর আনস্কিলড, ইনেপ্ট অর আনস্কিলড। অ্যাডমায়ার মানে উঁচু ধারণ করা, রেসপেক্ট অর প্রেইজ, respect or praise, have a low opinion of, adroit, দক্ষ, adept or taped, awkward or clumsy, clumsy, হ্যাঁ, এদের উচ্চারণটা এভাবে হয় না, মানে অদক্ষ। তো প্রশংসা করা হয়নি, হুম, এর তো প্রশংসা, সেটা তো হ্যাঁ প্রশংসা হয়, এটার অর্থ প্রশংসা হয়। রেসপেক্ট বা প্রেইজ, প্রশংসা, উঁচুতে ধারণ করা একই কথা, কাউকে উঠিয়ে দেওয়া। adulterate ভেজাল মিশানো, adulterate, pollute or contaminate, pollute or contaminate ভেজাল, purify or clean। adversary বিপক্ষ, foe or enemy শত্রু, foe or enemy, adversary। support, হ্যাঁ, আর advocate মানে পক্ষপাত করা, adverse প্রতিকূল, unfavorable or antagonistic, beneficial, auspicious প্রতিকূল, auspicious, beneficial, antagonistic, unfavorable। advocate কারো পক্ষে কথা বলা, support or oppose, affluent ধনবান, rich or wealthy, impoverished, হ্যাঁ, মানে কি ধনবান, আর ওইটা হচ্ছে যেটাকে বলা হয় পোর, হ্যাঁ, এটা সিনোনিম হিসেবে আর কি হতে পারে। aggravate, aggravate অবনতি, worsen or intensify, improve or mitigate, mitigate এটা একটা সুন্দর ওয়ার্ড, অনেকবার আসছে বিভিন্ন এক্সাম। agitate মানে উপশম করা বলে। হ্যাঁ, উন্নতি, বাড়ানো। agitate বিক্ষুব্ধ করা, excite or incite, অ্যান্টোনিম pacify। alienate বিরোধ সৃষ্টি করা, alienate। estranged, reconcile, অ্যান্টোনিম reconcile মীমাংসা করা, অ্যান্টোনিম reconcile মীমাংসা করা। estranged বিরোধ সৃষ্টি করা, estranged। alleviate তীব্রতা হ্রাস করা, mitigate, allay। aggravate or worsen, আপনি কি একটা ওয়ার্ড বলছিলেন, বলেন, mitigate মানে কি বলছিলেন?
উপশম করা, উপশম। উপশম করা, রাইট। অর্থাৎ কোনো মানে মনে করেন কোনো একটা ক্ষত সেটা দূর করা, হ্যাঁ, মানে উন্নতি করা, মানে যে যে কোনো একটা বিষয়কে কি করা, সমাধান করা। কথা বুঝতে পারছেন? এরপর কি আছে? আল্ট্রাজম। আল্ট্রাজম Reduce করা, পরোপকারী। reduce, হ্যাঁ, reduced, yes. You can also use reduced as a synonym. Mitigate. Okay. So, altruism, পরোপকারিতা, benevolence, generosity, and antonym selfishness. Ambiguous, ambiguous, হ্যাঁ, দ্ব্যর্থবোধক। Equivocal, definite or clear, মানে পরিষ্কার, এটা হচ্ছে জড়, মানে যেটাকে বলা হয় স্তূপ, জড়তা, পেঁচানো। হ্যাঁ, অ্যাম্বিভ্যালেন্ট, অ্যাম্বিভ্যালেন্ট, হ্যাঁ, একই ব্যক্তিতে বিপরীত অনুভূতির যুগোৎপাত অবস্থান। কন্ট্রাডিক্টরি, সিনোনিম, এই যে ওয়ার্ডটা কন্ট্রাডিক্টরি মানে বিপরীতমুখী। মিক্সড অর ডেফিনাইট। ওকে। অ্যামিলিওরেট, উন্নতি করা। ইমপ্রুভ, অ্যামিলিওরেট, ইমপ্রুভ, অথবা ওই যে ওয়ার্ডটা ছিল মিটিগেট, ইউ ক্যান ইউজ অলসো হিয়ার। গেট বেটার। ডিটেরিওরেট, ডিটেরিওরেট, ওরজেন, অবনতি। অ্যামাইটি, বন্ধুত্ব। ফ্রেন্ডশিপ, হারমোনি। এনমিটি অর হস্টিলিটি, শত্রুতা। অ্যানর্কি, নৈরাজ্য। অ্যাবসেন্স অফ গভর্নমেন্ট, ওয়ার্ডার, ডিসিপ্লিন, শৃঙ্খলা, এটা অ্যান্টোনিম। অ্যানিমিক, রক্ত স্বল্পতাগ্রস্ত। অ্যানিমিক, হিমোগ্লোবিন ডিফিসিয়েন্সি অর ফ্লোরিড, প্রবাহ, রক্ত প্রবাহ, ফ্লোরিড। অ্যানিমোস, অ্যানিমোসিটি, অ্যানিমোসিটি, শত্রুতা। অ্যান্টাগনিজম, হোস্টিলিটি। অ্যামিটি অর হারমোনি, বন্ধুত্ব। অ্যানয়, জ্বালাতন। ডিস্টার্ব অর ইরিটেট, ডিস্টার্ব অর ইরিটেট। খাম অর প্লিজ, শান্ত। অ্যানোনিমাস, বিপরীত, হ্যাঁ, অথবা এই যে মানে নামহীন। নেমলেস অর আননেমড, নেমড অর সাইন্ড, হ্যাঁ। অ্যান্টাগনিস্ট, প্রতিদ্বন্দ্বী, অপোনেন্ট। অ্যাডভার্সারি, অ্যালাই। অ্যাডান্ডান্ট, অ্যাবান্ডান্ট, এটা অ্যাবান্ডান্ট। প্লেন্টি, আম্পল, প্রচুর, পর্যাপ্ত। স্কেয়ার্স অর ইনসাফিসিয়েন্ট। অ্যাংজাস, উদ্বিগ্ন। ওয়ারিড, অ্যালার্মড। অ্যাজার্ড, অ্যাজার্ড, অ্যান্টোনিম, অ্যাজার্ড। অ্যাপাথি, কৌতূহল শূন্যতা। ইনডিফারেন্স, ইনডিফারেন্স। অ্যাটেনশন, কনসার্ন। অ্যাপেক্স, মানে ওই শীর্ষবিন্দু, ফিনাকল। অ্যাপেক্স, সামিট। আর এখানে একটা ওয়ার্ড ছিল, অ্যান্টোনিম কি? বটম অর বেস? হুম, নাদির, সেটা তো অ্যান্টোনিম। অ্যাপোক্রিফল, কৃত্রিম। ফোক অর স্পিউরিয়াস, জেনুইন, খাঁটি। অ্যাপিজ, শান্ত করা। প্যাসিফাই অর প্লাকেট। অ্যানয় অর ইরিটেট, অ্যান্টোনিম। প্লিউস, প্লিউস, প্রশংসা করা। প্রেইজ অর কমপ্লিমেন্ট, ক্রিটিসিজম, অ্যান্টোনিম। ক্রিটিসিজম। অ্যাফার্ন্ট, আশঙ্কা। অ্যাংজাইটি আর মিসগিভিং, হ্যাঁ, প্যানিক যেটাকে বলা হয়। আনকনসার্ন। আর্কেইক, প্রাচীন। অবসোলেট, অবসোলেট, and ancient, you can say here new or no, antonym. Arrogance, অযথা গর্ব করা। arrogance, haughtiness, haughtiness, humility. Articulate, enunciate, স্পষ্ট উচ্চারণ করা। enunciate, articulate, to say clearly. mumble, বিড়বিড় করা। ascent, আরোহণ করা। climb or mount, descent, নিম্নগামী হওয়া। aesthetic, কঠোর আত্মসংযমী। austere or hedonistic, hedonistic. assent, assent, একমত হওয়া। agree or concur. dissent or disagree. assist, সহযোগিতা করা। help or aid. oppose or obstruct. এই 50টা আমরা পড়ছিলাম লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত। এরপর আমরা 51 থেকে
দেখব। দেখেন ওই একই কথাগুলোই, এইগুলো কিন্তু আগে আমরা পড়ে আসছি, এই জন্য বলছি কয়টা বিষয় একটু ভালোভাবে দেখলে পারা যায়। তাহলে এর পরেরটা কি আছে, নাম্বার 51, খেয়াল করেন। অ্যাজাস, দেখেন এ ডাবল এস, এটা এই ডাবল এস যদি কোথাও থাকে এর উচ্চারণটা স না হয়ে জর মতো হয়, অ্যাজ অ্যাজ এরকম, অ্যাজ অ্যা সাগ অ্যা সাগ, শান্ত করা, অ্যাজ শান্ত করা, প্যাসিফাই আর খাম। দেখেন এরপর এটার অ্যান্টোনিম আছে, দেখেন এক্সাক্ট এক্সর্ট বেট, এক্সর্ট বেট, এখানে কাম অ্যাগ্রিবেট। বানানটা ভুল আছে মনে হয়েছে, এই হয়ে গেছে CLM, এলটা আগে আসবে, ঠিক আছে? স্যার EALM, কাম শান্ত, হ্যাঁ এলটা আগে চলে আসছে স্যার, ক্লেম হয়ে গেছে জন। হ্যাঁ, আমি তো সেইটা বলছি, ওটা আগে আসবে। এরপর দেখেন অ্যাস্টিউট, চতুর, বুদ্ধিমান, যেটা কিন, স্লি, হ্যাঁ, আনইন্টেলিজেন্ট, আনইন্টেলিজেন্ট অর ডাল, ফুল, এরকম আর কি, ঠিক আছে? অডাসিয়াস, দুঃসাহসী, অডাসিয়াস, দুঃসাহসী, বোল্ড অর ডেয়ারিং, timid or cowardly, timid, ভীতু, cowardly, auspicious, অনুকূল, auspicious, অনুকূল, propitious, 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 favorable, propitious, favorable, unfavorable, authentic, খাঁটি, genuine or real, fake or inaccurate, fake or inaccurate, avarice, low, lust for money, generosity, উদারতা, generosity, aware, নিশ্চয়তা সহকারে বলা, assert or অ্যান্টোনিম কি দেখেন, রিপুডেট, ডিনে, এটার মানে হচ্ছে অস্বীকার করা, দেরি করা, ঠিক আছে? রিপুডিয়েট, রিপুডিয়েট, নিশ্চয়তা সহকারে বলা, অ্যাভার্ট, অ্যাজার্ট, রিপুডিয়েট মানে দেরি করা, ডিনে করা, হ্যাঁ, অনিশ্চিত ভাবে বলা, অ্যাভার্স, বিরূপ, ডিসইনক্লিনড, রিলাক্টান্ট, রিলাক্টান্ট, এগার অর অ্যাভিড, অ্যাভার্সন, বিরূপতা, অ্যাভার্সন, আনউইলিংনেস অর ইচ্ছা, রিলাক্টেন্স, 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 টেন্স, এটা নাউন, ওই উপরটা হচ্ছে আপনার অ্যাডজেক্টিভ। এগারনেস, আগ্রহ, এটা হচ্ছে অ্যান্টোনিমের। আর ইনসিলিনেশন, ইনসিলিনেশন, অ্যাকওয়ার্ড, অনারি, কমজি আর গস, গস, ডেক্সটারাস আর অ্যাডেপ্ট মানে দক্ষ, দক্ষ। আচ্ছা, এই মনে হয় এ শেষ হলো। এরপর দেখেন ভেলফুল, ভেলফুল, ভীতিকর, অমিনাস, মেলভোলেন্ট, সালটারি, সালটারি, বেনেভোলেন্ট, সাহসী, ব্যানাল, গতানুগতিক, ট্রেট, হ্যাকনেড, ট্রেট, হ্যাকনেড, নিউ আর নভেল, নতুন, ভ্যারেন, বন্ধা, অনুর্বর, ইনফার্টিলাই, আনপ্রোডাক্টিভ, প্রোডাক্টিভ আর ফার্টিলাই মানে কি উর্বর, ব্যারেন, হ্যাঁ, বিলিটল, হেও, ডেরেট, স্কর্ন, প্রেইজ অর ম্যাগনিফাই, প্রেইজ অর ম্যাগনিফাই প্রশংসা করা, বিলিখাউস, বেলিখাউস মার মুখ, বিলিগ্রেন্ট, বিলি গ্যারেন্ট, বিলি গ্যারেন্ট, মার্শাল, পিসফুল আর প্যাসিফিক মানে এটা হচ্ছে উদ্ধত্ত আচরণ করা, যেটাকে বলা হয় অ্যাডজেক্টিভ, এই ওয়ার্ড গুলো। ওই পরেরটা ওই একই, বিলিগ্রেন্ট ওই উপরেরটা, সমপ্রিয়, বিলিখাউস আর ফ্রেন্ডলি, অর্থাৎ মানে সমপ্রিয় মানে যুদ্ধাঙ্গে একটা অবস্থা, যুদ্ধের ময়দানে যে রূপ মানুষ ধারণ করে তাকে এই ওয়ার্ডটা দ্বারা কনসিডার করা যেতে পারে। কি বলছে যে বিলিগ্রেন্ট, রেন্ট, ঠিক আছে? এরপর দেখেন
বেনিফ্যাক্টর মানে দাতা, ডোনার অর পার্টন, পার্টন, মেল ফ্যাক্টর। আচ্ছা, বেনিফিশিয়াল উপকারী, ইউজফুল অর হেল্পফুল, ইউজলেস অর হার্মফুল। অ্যান্টোনিম, বেনেভোলেন্ট দয়ালু, কাইন্ড অর আনসেলফিশ, ক্রুয়েল অর সেলফিশ। ক্রুয়েল মানে কি জানেন? নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর। হ্যাঁ, বিগোট্রি, বিগোট্রি, গোড়ামি করা। ইনটলারেন্স, ন্যারো মাইন্ডনেস, ইনটলারেন্স, ন্যারো মাইন্ডনেস। ব্রড অর মাইন্ডনেস। ব্লেম নিন্দনীয়, রেসপন্সিবল অর গিল্টি। অ্যান্টোনিম কি? স্পটলেস, ব্লেম দোষ দেয়া, হোল্ড রেসপন্সিবল, প্রেইজ আর অ্যাডমায়ার। বোস্ট দম্ভ করা, শো অফ বলে না, শো দেখাচ্ছে, শো অফ করছে। হ্যাঁ, ব্রাক বি অ্যাশামড। বস্টেরিয়াস হৈসৈপূর্ণ, ক্লামরস, ক্লামরস, ক্লামরস। আপরোয়ারিয়াস গর্জন করা, যেটাকে বলা হয় আপরোয়ারিয়াস। পিসফুল আর ট্রাঙ্কুইল, একটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড মনে রাখবেন, ট্রাঙ্কুইল মানে কি? শান্ত, ট্রাঙ্কুইল মানে শান্ত। বনাফাইড প্রকৃত, বনাফাইড জেনুইন আর অথেন্টিক মানে ওই খাঁটি। বোগাস কাউন্টারফাইট, আর্টিফিশিয়াল, এটার অ্যান্টোনিম এগুলো হয়। ঠিক আছে। ব্রিফ সংক্ষিপ্ত, short or temporary, lengthy, prolonged. Antonym, brittle ভঙ্গুর, fragile or friable, friable. Strong or tranquil মানে শক্ত, strong or tranquil. Brutal পাশবিক, brutal. Cruel or inhuman, kind and soft hearted, নরম হৃদয় যেটা, এটা হচ্ছে অ্যান্টোনিম। এই 78 পর্যন্ত অর্থাৎ বি নাম্বার পর্যন্ত, এই বি পর্যন্ত শেষ করে আসবেন। যত কম মানে এই সি পড়বেন, সিতে দেখবেন আরো কম, ডি যাবেন, ডিতে আরো কম, এভাবে একটু একটু করে কম থাকবে। ওই এটাতেই বেশি ছিল, বেশি আনফ্যামিলিয়ার ওয়ার্ড ছিল। ওই এই বি পর্যন্ত যদি আপনি কমপ্লিট করতে পারেন, দেখবেন পরের গুলো আপনার কেমন যেন মনে হবে যে না আমি পারতেছি, আমার হবে। এইগুলোর ভিতরেই অ্যান্টোনিম সিনোনিম থাকবে। তো এগুলো একটু আপনারা করবেন, ঠিক আছে।